Good morning, everyone. Happy Monday. The McKinsey scandal has been gripping the attention of Canadians. We've had new revelations every day, it seems. As we've said in the House, you are the company you keep. McKinsey has had so many scandals around the world. Their involvement with Purdue Pharma, their involvement with the Chinese government, the Saudi government, the Russian government, and yet this is a company that Justin Trudeau chose to go to repeatedly for contracts with the Government of Canada, work that the public service said they could do themselves. Now, the Liberal response to the McKinsey scandal has been to say they're going to have two cabinet ministers do an investigation. These are cabinet ministers that would have been responsible for the process all along. We don't believe that Liberals can be trusted to investigate other Liberals. That's why Conservatives are calling for the Auditor General to conduct an independent investigation into what happened with the spending on McKinsey. Conservatives will be moving a motion today in the House, a concurrence motion, to have the House of Commons endorse a recommendation from committee asking the Auditor General to come in and do this investigation. We don't trust Liberals to investigate themselves. We don't trust the two ministers who are responsible for procurement and for the Treasury Board to be the ones investigating their own conduct in this respect. That's why we think an independent investigation with the Auditor General is important, and we will be moving a motion after question period today asking the House to endorse this call on the Auditor General to conduct the independent investigation. I'll now turn it over to my colleagues. Thank you, Garnet. This motion also calls upon the Auditor General to evaluate these contracts with the lens of value for money and performance. At this moment in time where Canadians are facing 40% increases in inflation, where 67% of Canadians believe that Canada is broken, Canadians need to see value for money, and we're not convinced that the government got value for money with these McKinsey contracts. We've seen cases of inflating the prices, for instance, where McKinsey has inflated their contract prices up to 193%. We know that 20 of 23 of these contracts were awarded in a non-competitive environment, no competitive process. We're very concerned about the use of funding. We saw the story come out of the Business Development Bank of Canada, where we saw extreme expenditures with these funds. And of course, we're very concerned about performance at a time where we have brought in so many more public servants in addition to the services of McKinsey, and yet we can't seem to point to the value that these consultants have brought to the public service. I'll use immigration as an example, and I have a quote here from an IRCC official. "We had a few presentations on very generic, completely vapid stuff. They arrived with nice colors, nice presentations, and said they would revolutionize everything," one of the sources said. "In the end, we don't have any idea what they did," the source added, referring to nice marketing that isn't science. And I'd have to say that the 2.1 million backlog that we're seeing at IRCC speaks to this. So we are very interested to bring this motion forward in the House to have the Auditor General investigate to see really what happened with these contracts. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Pierre Paul-Hus. Merci Stéphanie Garnett. Bonjour tout le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment, quand on peut dire que le Justin Trudeau, 8 ans de gouvernance de Justin Trudeau, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à avoir encore plus de questions et à avoir des centaines de millions, des dizaines de millions de Canadiens qui trouvent que la vie coûte cher. La vie est dure pour plusieurs personnes, sauf les amis du gouvernement libéral. Les firmes comme McKinsey, les firmes qui ont vu une augmentation de leur contrat augmenter fois 50. Des fonctionnaires qui ne comprennent même pas en quoi concernent les contrats. Les hauts fonctionnaires disent « On a des contrats qui ont été donnés à McKinsey, mais on ne sait pas c'est quoi le résultat de tout ça, ça sert à quoi? » Donc, des questions que les Canadiens sont en droit de recevoir des réponses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mes collègues, les conservateurs, on va déposer une motion à la Chambre des communes demandant expressément à la vérificatrice générale de faire la lumière sur toute l'histoire qui entoure McKinsey. Il y a beaucoup trop de questions sans réponse actuellement et la vérificatrice générale a les pouvoirs, les outils pour aller chercher les réponses aux questions des Canadiens. Parce que là, comme je disais au début, depuis 8 ans du règne de Justin Trudeau, tout ce qu'on voit, c'est des scandales qui s'accumulent, des dépenses hors de contrôle.
l'inflation qui monte, les taux d'intérêt qui montent, puis le Canadien moyen en arrache. Tout le monde paye plus cher. Puis comme ma collègue disait, 67 des Canadiens disent que le Canada est brisé. Ça veut dire quoi, le Canada est brisé? Bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche correctement. C'est la machine gouvernementale, tout est tout croche. Et pendant ce temps-là, les amis du gouvernement libéral continuent de recevoir des centaines de millions en contrat et on n'est même pas capable de savoir pourquoi. Donc, c'est le but de l'objectif aujourd'hui, de faire la lumière et de demander à la vérificatrice générale de creuser davantage. Merci. Why are you guys focusing on McKinsey when the amount of money from the federal government going to McKinsey is a drop in the bucket compared to the other big consulting firms? Well, first of all, Conservatives have been critical of the government spending in general with respect to outside consultants, so it's not an exclusive focus. But let's look specifically at the issue with McKinsey. Significant growth in spending. Meanwhile, this is a company that advised Purdue Pharma on how to turbocharge opioid sales. Dominic Barton, who was the managing director at the time, claimed to have no knowledge of that when he was leading this company for over... Spending. If you're looking at government spending and where government is possibly not spending appropriately, why not go for the big fish rather than small fish? No, Conservatives have been raising these issues across the board. Well, no, I think I disagree with that respectfully. We've been raising government spending on consulting in general, but in particular with respect to McKinsey, Dominic Barton was leading the Prime Minister's Growth Council while at the same time, the company he was leading was selling to the government. We're concerned about conflict of interest there. We're concerned about the fact that this is a company that was doing work for Chinese state-owned enterprises, advising a Chinese state-owned enterprise in particular on the construction of militarized islands in the South China Sea, working closely with the Russian government. So I think there are some particular issues with McKinsey, but there are issues more broadly as well with consulting. So our focus is to say the McKinsey spending, the choices the government have made there, their close relationship with this company needs to be investigated in particular, but we also need to look at the spending on consulting companies in general. Garnet, would Conservatives do business would Conservatives do business with McKinsey if you folks were government? Pierre Paul-Hus has been very clear about firing the high-priced consultants, about saying we're spending far too much on this, and with the current track record of McKinsey, we cannot work with a company that's behaving in the way McKinsey has. Monsieur Paul-Hus, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous aimeriez voir une enquête du commissariat au lobbying? Parce qu'on a vu ce matin qu'ils ne sont pas inscrits au registre des lobbying, du lobbying autant à Québec qu'à Ottawa. Est-ce que vous pensez que ça mérite une enquête de ce côté-là? Absolument. Il faut voir pourquoi, en plus, une entreprise comme McKinsey, comparée aux autres entreprises, ne sont pas inscrits au lobbying. Donc, tout le secret, le mystère autour de McKinsey, on doit faire la lumière là-dessus, évidemment. Et puis... ça demeure que la question revient souvent, pourquoi pas les autres entreprises? Mais c'est que McKinsey a plusieurs tâches à son dossier au niveau mondial. Si on se rappelle, si on regarde les documents qui ont été soumis au comité des opérations gouvernementales, on voit que McKinsey, à l'époque, avait un petit peu de contrat, oui, sur le gouvernement conservateur, mais à partir de 2014, aucun contrat 2015, et les contrats ont repris très fortement à partir de 2016. Et c'est là qu'il y a un point, clairement, un lien avec le gouvernement libéral, et c'est pour ça qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais vous entendre sur l'enjeu de la santé, parce que c'est le gros dossier cette semaine, les premiers ministres sont en ville. Moi, la question que j'aurais, c'est de savoir si un éventuel gouvernement conservateur donnerait suite à des ententes conclues avec les provinces, si elles sont sur 10 ans, par exemple. Est-ce qu'un gouvernement conservateur donnerait suite à ces ententes-là? Bien, premièrement, il faut attendre de savoir ça va être quoi la proposition du gouvernement fédéral face aux provinces. Nous, de notre côté, on a beaucoup de propositions, comme M. Poirier a déjà mentionné, des propositions pour améliorer, changer les critères pour la reconnaissance des diplômes des médecins et des infirmières, également l'approbation de certains médicaments, que ça prend beaucoup trop de temps au Canada. Donc, mais pour l'instant, il faudra voir. Est-ce que vous seriez dans l'ordre d'un 5 par année, non, 6 par année? On n'est pas en mesure aujourd'hui de parler de pourcentage sans avoir l'ensemble des critères autour de la table, et on va voir premièrement ce que M. Trudeau va proposer. On pourra se faire une meilleure tête là-dessus. But you don't wait on other topics, though. You don't wait to hear what the government is proposing. You guys, the Conservatives, have proposed what they believe should happen in terms of funding for other measures. So why are the Conservatives not disclosing how much you think is appropriate to increase health spending by? Well, you're going to see a very detailed platform from us, obviously, at the appropriate time. We have, though, at the moment, put forward very specific proposals in terms of what's needed to improve healthcare. We put forward specific proposals around improving credentialing, addressing the significant gaps we're seeing
the health workforce. We have people coming to this country who are trained to work in the healthcare field who aren't able to work in that field. So we'll be putting forward constructive proposals as we go, and I can assure you that we will have very detailed proposals around kind of the full spectrum of policy areas at the appropriate time. But does the Conservative Party believe that part of the proposals to improve healthcare in Canada should include increased federal funding for it? Well, what we've seen over the last 8 years is that Justin Trudeau has thrown money at all kinds of different challenges, and in general, things are getting worse. What we need to see from the government is constructive engagement, is an effective plan. We'll critique that plan when it comes forward. We'll propose our own plan at the appropriate time, and our focus, and what I would say is that our focus is on preparing and putting forward that plan, but also on constructively putting forward proposals that are going to help us move forward, such as improving credentialing, such as ensuring that those who are trained to work in healthcare are actually able to work in healthcare in this country. Again, when we see a proposal from the government, we'll review it. We'll see whether the government's actually going to get us out of the failures they've caused. It's been 8 years, and I think you'd be hard-pressed to find any Canadians who would say healthcare is better off today than it was 8 years ago. So Justin Trudeau is going to talk about throwing money at problems. We're going to have to be pressing to see if there are actual solutions to the challenges that our country faces. Will the Conservatives follow or honor the agreement that Justin Trudeau strikes if the Conservatives Well, I obviously can't comment on that because I haven't seen the agreement, right? Well, Go ahead. Dans le dossier McKinsey, vous défendez beaucoup les fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires, en ce moment, sont en négociation pour une nouvelle convention collective, demandent 4,5 de hausse, le gouvernement 2 Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour éviter la grève? Bien, ça fait partie, encore une fois, des nombreux dossiers qui sont compliqués avec le gouvernement de Justin Trudeau. D'avoir une discussion appropriée avec les syndicats, c'est la moindre des choses avec la fonction publique. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de discussion, pas d'entente. On parlait de retour au travail au printemps passé. La présidente du Conseil du Trésor disait « Oh, on a des plans de retour au travail selon les départements. » Je veux dire, c'est toujours du n'importe quoi. Okay, mais c'est quoi une approche raisonnable pour vous? C'est quoi une bonne offre pour la part du gouvernement? Pour les montants, je veux dire, on n'est pas là à savoir est-ce que les revendications sont viables ou non. Le point, c'est de trouver, c'est toujours une négociation. Le gouvernement négocie avec sa fonction publique. On doit être en mesure de trouver un terrain d'entente. Là, c'est au gouvernement actuellement de savoir à quel point il se situe et pourquoi il y a un achoppement et pourquoi il y a un risque de grève de la fonction publique. Dans le gouvernement, c'est plus à la présidente du Conseil du Trésor qui pourrait vous dire. Juste pour revenir sur les transferts, est-ce que vous êtes en faveur d'une augmentation ou pas sans la chiffrer? Est-ce que vous êtes au moins capable de dire si vous croyez qu'il faut les augmenter, les transferts? Parce que les provinces disent qu'il y a des gros besoins actuellement. Actuellement, le dossier, effectivement, des transferts en santé est un dossier très problématique parce qu'il y a un manque de cohésion, un manque de... le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, veut s'impliquer à gérer le système de santé des provinces, alors que lui-même n'a même pas été en mesure de bien gérer la pandémie. Pour nous, ça a toujours été du côté conservateur d'avoir des transferts qui soient stables, prévisibles. Ça, c'est un facteur prédominant. À quel niveau, ça sera à voir. On a nos propres évaluations à faire. Pour l'instant, on va voir ce que M. Trudeau va proposer aux provinces. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres problèmes aussi au-delà de l'argent. Il y a aussi des problèmes avec l'immigration. On pourrait avoir des médecins, des infirmières de façon beaucoup plus rapide qui viennent de l'immigration. Avoir aussi des médicaments qui soient approuvés de façon plus rapide, qui empêchent des gens d'être obligés d'aller aux États-Unis pour se faire soigner. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire du côté fédéral. Oui, l'argent, c'est une chose, mais aussi, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer le système. Financement. Merci. Stable doesn't mean increasing, though.